আসসালামু আলাইকুম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আপনারা এর আগে 5টা লেসন দেখলেন, এখন লেসন 6 অফ পার্টিসিপেটরি এনগেজিং টেকনিক্স এ চলে যাচ্ছি। এই লেসনে আমরা আগের পূর্ব লেসন থেকে কন্টিনিউ করছি। পূর্ব লেসনে দেখলাম যে কিভাবে একটা ছাত্র শিখলো কিনা দেখা যায়। এখন চলে যাই যে এইটা ক্লাসের ভিতরে কিভাবে কুইজের মাধ্যমে, টেস্টের মাধ্যমে, কেস স্টাডির মাধ্যমে কিভাবে শেখা যায় সেটার কুইজ ডিজাইন, এক্সামিনেশন ডিজাইন এবং পুরা সেমেস্টারে কিভাবে ছাত্রদের থেকে দেখবো যে তারা কতটুকু শিখলো, ওটা ডিজাইন এর চ্যালেঞ্জ টিচাররা নিছে এবং করছে। চলেন আমরা গিয়ে দেখি ওরা কি করছে। ওকে, তা আমরা এই কার্ডসে হোয়াট ডিড উই ডু, কার্ডসে কি করলাম? হাউ টু অ্যাসেস আওয়ার স্টুডেন্টস। তো অ্যাসেসমেন্টের ভিতরে আমরা যে স্কিলস টেস্ট করতেছি, হ্যাঁ, আমরা কি করছি, কোন জিনিসটা দেখতেছি ছাত্র? লার্নিং, মানে সে চিন্তা করতে পারছে কিনা, রাইট? আর সে কতটুকু চিন্তা করতে পারছে আপনার নিজের নিজের সাবজেক্টে, সেভাবে তো মার্কস দিচ্ছেন। কিন্তু এটা টোটালি ডিপেন্ড করছে অন দ্য টিচার। টিচার যদি বলে যে লিস্ট দ্য 64 ডিস্ট্রিক্টস অফ বাংলাদেশ, হ্যাঁ, তাহলে ছাত্র কি করবে? সারাত ঘুমাবে না পরীক্ষার আগের দিন, হ্যাঁ। তারপরে পরীক্ষার মধ্যে 3-4টা ছুটে যাবে, বলে হায় হায় পুরা কপাল। হ্যাঁ, কিন্তু আলটিমেটলি এটা দিয়ে কিছু শেখা হবে? এটা তো আমার স্কিল টেস্টিং, এটা তো সে কত ভালো তোতা পাখি হতে পারে এটা পরীক্ষা হচ্ছে, রাইট? তো এটা নিয়ে তো অনেকে গবেষণা করছে, থিঙ্কিং লেভেলস, যে ছাত্র, হ্যাঁ, আপনাদের আগে একটা সেশন হয়েছিল থিঙ্কিং লেভেলসের, রাইট? তো ওইটা তো থিওরি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে থিঙ্কিং লেভেলস দেখানো হয়েছে, হ্যাঁ। তো আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাতে চাচ্ছি যে আমরা তো স্টার্ট করছি যে কিভাবে টেস্ট করব, থিঙ্কিং লেভেলস আলাপ করিনি, রাইট? কিন্তু এখানে এখানে আপনাদের যে কার্ডসে এটা কি ধরনের থিঙ্কিং লেভেল হতে পারে? না, এখানে কি কোনোটা মুখস্থবিদ্যা আছে? কোনোটা মুখস্থবিদ্যা নেই, হ্যাঁ। ইনোভেটিভ, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, ইভ্যালুয়েশন, অ্যানালিটিক্যাল, ক্রিয়েটিভ, সব আছে এখানে, ঠিক আছে। তো যে মডেলসগুলি আছে ওয়ার্ল্ডে আপনাদের এই চিন্তার সাথে, হ্যাঁ, এই চিন্তার সাথে মডেলসগুলো একটু কম্পেয়ার করি, আপনাদের দেখাই একটু। হোয়াট আর থিঙ্কিং লেভেলস, ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে? ওকে, এটা কি দেখছেন আগে এই ওয়ার্কশপে? ব্লুমস ট্যাক্সোনমি, ট্যাক্সোনমি ওয়ার্ড মানেটা কি? ক্লাসিফিকেশন, ক্লাসিফিকেশন অফ এডুকেশনাল অবজেক্টিভ। এডুকেশনাল অবজেক্টিভ মানেটা কি? যে আমি যে শিক্ষা দিচ্ছি, হোয়াট ইজ মাই অবজেক্টিভ, হোয়াট এম আই লুকিং ফর, হ্যাঁ, কি বার করে আনতে চাচ্ছি এডুকেশন। নলেজ লেভেল রিকল অ্যাট দ্য বটম এবং ইভ্যালুয়েশন ইভ্যালুয়েশন অ্যাট দ্য টপ, রাইট? তো আপনারা যে কার্ডসগুলি করছেন ওগুলি কোথায় আছে? কোনোটাই কি রিকল? কোনোটা রিকল না, রাইট? আর আরও মডেলস আছে, সরি, এটা লোয়েস্ট লেভেল অফ থিঙ্কিং, হাইয়েস্ট লেভেল অফ থিঙ্কিং, আর মাঝখানগুলি হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলস অফ থিঙ্কিং। তো শুধু ব্লুম না, আরও অনেকে এগুলো মডেল তৈরি করেছে। তো আরেকটা মডেল দেখায়, এটা হচ্ছে লিজ মডেল থিঙ্কিং অফ থিঙ্কিং লেভেলস। সো ম্যাচ করে যায় লেভেল 1 সেম, আর লেভেল 3 হাইয়েস্ট হচ্ছে রিফ্লেক্টিভিটি। তো লি তিনটা লেভেল দেখাচ্ছে, ব্লুম দেখাচ্ছে 6টা লেভেল, লি একটু সিম্পলিফাই করছে। সে বটমে হচ্ছে রিকল, টপ হচ্ছে রিফ্লেক্টিভিটি, আর মাঝখানে হচ্ছে রেশনালাইজেশন।
অলরাইট? তো আমরা যে আজকে যেভাবে কাজ করলাম, কি করলাম, আপনাদের থেকে আগে আদায় করছি, এখন থিওরি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? এখন থিওরির অবজেক্টিভ তো হচ্ছে যে আমরা উই ওয়ান্ট টু রিচ দিস লেভেল, কিন্তু আপনারা অটোমেটিকলি ওই লেভেলে চলে গেছেন, রাইট? তো আমি কি বুঝাতে চাচ্ছি, যে আমরা সবসময় আগে থিওরি দিই, হ্যাঁ, কিন্তু থিওরি কিভাবে অ্যাপ্লাই করব ওটা কিন্তু লিঙ্ক করতে পারি না। হ্যাঁ, কেন? বিকজ রিয়েল লাইফে যে প্রবলেমসগুলি হয়, যেমন ব্লুম কি থিওরি দিয়ে স্টার্ট করছিল? ব্লুম তো ছাত্রদের সাথে কাজ করে দেখলো, সে রিসার্চ করলো, এক্সপেরিমেন্ট করলো যে কি আছে, তারপরে তো ক্লাসিফাই করছে, তাই না? ব্লুম তো নীল খেতে যায়নি যে সাজেশন কি থিঙ্কিং লেভেলস আছে, সাজেশন বই নিয়ে আসি, হ্যাঁ, তারপর ওটা সবাইকে দিই। তো ব্যাপারটা হচ্ছে সবার মাথার ভিতর সব কিছু আছে, টিচার হিসাবে আমি বার করে এনে কারেন্ট থিওরি সাথে কম্পেয়ার করব। তো এটার সুবিধাটা কি বা অসুবিধাটা কি? কারেন্ট থিওরির সাথে পরে কম্পেয়ার করলে যেটা হবে, স্টুডেন্টকে তো চালু করে দিছি, তো থিওরি যখন দিয়ে দিলাম সে কিন্তু ওখানে থামবে না, তার মাথায় থাকবে যে এটা তো একটা পারপাস আছে, এটা আমি অন্যভাবেও করতে পারি, তখন সে স্টুডেন্ট ইনোভেটিভ হবে, প্রবলেম সলভার হবে। কিন্তু আমি যদি থিওরি দিয়ে আগে বলে দিই দিস ইজ রিটেন ইন স্টোন, মুখস্থ করো, ঠিক আছে? তো তখন তো আমি তাকে বলছি তোমার চিন্তা বন্ধ করো, ইউ হ্যাভ নো রাইট টু থিঙ্ক, বাকিরা যা চিন্তা করে গেছে ওটাই তোমাকে ফলো করতে হবে, রাইট? তাহলে এত ইন্ডিভিজুয়াল মানুষের লাভ আছে? সবাই তো ব্লুমস হলেই হয়ে যেত, সবাই ব্লুম 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 ব্লুম, ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে লাভ আছে, রাইট? তো এইটা আপনাদের চিন্তা, ওকে? তো এটা বুঝে গেছে, মানে উই হ্যাভ প্রুভেন দ্যাট ইউ ক্যান ডু ইট। সো নট অনলি এটা কিন্তু ইটস মাচ মোর পাওয়ারফুল দ্যান দ্য থিওরি। কেন? বিকজ আপনারা তো ইউ হ্যাভ গন ইন টু দ্য প্র্যাকটিক্যাল সাইড অফ ইট, যেটা উদ্দেশ্য। আলটিমেট উদ্দেশ্য তো থিওরি না, আলটিমেট উদ্দেশ্য তো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন। তো ইউ হ্যাভ অলরেডি স্টার্টেড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন। হ্যাঁ, সো এটাই কিন্তু হচ্ছে এই যে পার্টিসিপেটরি ইনগেজিং টেকনিক্স, যে আমরা পার্টিসিপেশন দিয়ে আদায় করব, দেন উই কম্পেয়ার উইথ থিওরি। হ্যাঁ, সো উই আর ট্রিটিং দ্য স্টুডেন্টস অ্যাজ problem solvers rather than theory memorizers. তো সে যখন গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরোবে, হ্যাঁ, সে তো নিজেকে প্রবলেম সলভার হিসেবে চিন্তা করবে, এবং সে যদি 40টা সাবজেক্ট করে থাকে তো যে কোনো সাবজেক্ট থেকে পিক করে সে তার প্রবলেম সলভ করতে পারবে। কিন্তু আমি শুধু তাকে যদি মুখস্থ বিদ্যার তৈরি করি, সে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে গিয়ে কী করবে? বলবে যে হায় হায় পোড়া কপাল, পেজ 93 যদি ভালো করে মুখস্থ করতাম তাহলে আজকের এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যেত, তাই না? এর বাইরে তার কিছু করতে পারবে না, তো রাইট? সো এইটা একটা চিন্তার বিষয়। তো এখন আমরা কি করব? আমরা কি একটা অ্যাসেসমেন্ট ডিজাইন করব ফর আওয়ার, কালকে যে আমাদের ছিল, হ্যাঁ, ডু উই ওয়ান্ট টু ইউজ দ্য সেম গ্রুপস অর নিউ গ্রুপস? আমরা কি আবার নতুন করে গ্রুপ বানাই? সো হোয়াট ডু উই ওয়ান্ট টু ডু? আমাদের যে কালকে যে ছিল 6টা, অ্যাকচুয়ালি 6টা না 4টা, কিন্তু 2টো ডুপ্লিকেট ছিল, অ্যাসপেক্টের উপরে অ্যাসেসমেন্ট ডিজাইন উইথ মার্কস। ট্রাই করবো গ্রুপে? ওকে, সো লেটস স্টার্ট। 1 2 3 4 5 6 7 5 6 1 2 3 4 5 6 ওকে, সো ওয়ান্স একটু দাঁড়ান, চলে এসে ইউ পিক ওয়ান অফ দ্য পোস্টার্স যেটার উপর অ্যাসেসমেন্ট ডিজাইন করবেন। চলে যান। টুজ, স্ট্যান্ড আপ, টুজ, ওয়ার আর দ্য টুজ?
Okay. Twos, you go and select a poster. Huh? Twos. You select one. Threes. Threes. Stand up. Select one. Anyone. আর আপনাদের সিলেকশনটা এই হোয়াইট বোর্ডে লিখে দেন এটা উঠুন বাহ, রাখো 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 পুট ইট ডাউন থ্রিজ কোথায় you want to take it group 4 চলে আসেন গ্রুপ 4 চলে আসেন গ্রুপ 5 দাঁড়ান সিলেক্ট করে নাও একটা পোস্টার and take the poster okay group 5 আসছেন এখানে নাম এটা লিখে দেন put your group 6 চলে আসছেন so find a place এখানে you sit here or here sit in the two corners there and you write your topic here okay do you know what to do wanted to find out how to assess so how can you assess whether they have learned consumer behavior okay yes so the ideas were there but now we need a more concrete design like with marks and questions exact how you would assess অ্যাকচুয়ালি আমরা যেটা অ্যাসেসমেন্ট করি ঠিক কন্টেন্টের পার্সেন্টেজ না যেমন মনে করেন একটা এমফিল থিসিসে 300 মার্কস আছে তো এখন তার থিসিস রাইটিংয়ে আছে 100 মার্কস দেন ডিফেন্স অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ ভাইবা এখানে আছে 200 মার্কস হ্যাঁ তাহলে এই 300 মার্কসের মধ্যে 100 হ্যাঁ রাইটিংয়ের উপরে 100 আর ডিফেন্স এবং কম্প্রিহেন্সিভ ভাইবার উপরে 200 সেখানে আমরা তখন ওখানে মার্কটা ওখানে 200 আবার ডিফেন্সে কত কম্প্রিহেন্সিভ ভাইভাতে কত ওইভাবে আমরা রাইট ওই পার্সেন্টেজটা এইভাবে দেওয়া হয় তো এখন এইভাবে আমরা অ্যাসেসমেন্টটা করি এবং আমরা এখানে দেখি যে তার বিগিনিং ফ্রম দি টপিক দেন আপ টু দি রিকমেন্ডেশন অ্যান্ড কনক্লুশন অতটুকু পর্যন্ত প্রত্যেকটা পার্টে methodology, research questions, hypothesis, then objectives, rationale, then methodology, then discussion, then conclusion and recommendations. These are the প্রত্যেকটা পার্টে আমরা রাইট আমার হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশনের মধ্যে অনেকগুলো সেকশন আছে ভাইভার মধ্যেও কিছু সেকশন আছে যে আমি হচ্ছে যে একদম 100% টপিক রিলেভেন্ট কিছু কোয়েশ্চেন করতে পারি অথবা টপিকে টাচ করে গেছে বাট সেটা তার মানে থিসিসের বেস ছিল না বাট তার জেনারেল একটা নলেজ দরকার ছিল মানে একটু অফ টপিক কিছু কোয়েশ্চেন থাকতে পারে এটা থাকতে পারবে আবার রাইটিংয়ের মধ্যেও এমন থাকতে পারে সে একটা রেফারেন্স অ্যাড করছে কিন্তু সেই রেফারেন্সটা যে সে অ্যাড করলো সেটা কী জন্য ওই রেফারেন্সের মধ্যে কী এক্সপ্লেনেশন ছিল যে সে এটা তার থিসিসের মধ্যে রেফারেন্স অ্যাড করছে তাই না যেমন হচ্ছে যে সাপোজ ধরেন যে যদি আমার নেটওয়ার্কিংয়ে কিছু হয় এরকম একটা আমি ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন নিয়ে একটা পেপার লিখতেছি এখন দেখা গেলো আমি একটা নতুন অ্যালগোরিদম বের করছি এখন ওইটা অন্য কোনো একটা অ্যালগোরিদম থেকে বেটার এখন ওই অ্যালগোরিদম যেটা থেকে বেটার ওটা আমার রেফারেন্স হয়ে আসছে যে হ্যাঁ এটার সাথে আমি কম্পেয়ার করতেছি এখন তাহলে তো অবশ্যই আমাকে ওই যেটার সাথে কম্পেয়ার করতেছি ওটার এক্সপ্লেনেশনটা আমার জানতে হবে যে এটা কীভাবে কাজ করে মানে ওটার বেসিসেও কোনো মার্কিংয়ের কোনো পার্সেন্টেজ আছে কিনা আমি এটা বলতেছি
টোটাল জিনিসটা, টোটাল নলেজ, সে যত কিছু, কারণ রিসার্চ পেপার তো অনেক ক্রিটিক্যাল জিনিস, স্যার তো এটা বুঝতেছেন। কিন্তু তো এখানে তো প্রতিটা সেকশনই আমার খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আমি একটা ওয়ার্ড লিখতেছি একটা রিসার্চ পেপারে, ওই ওয়ার্ডটাও অনেক ইম্পর্টেন্ট, যে আমি কেন এটা ইনক্লুড করলাম। এখন ওই বেসিসে আপনার মার্কিংটা তখন কীভাবে করেন? হ্যাঁ, রিসার্চের কথাই যে এই যে একটা লিটারেচার সার্ভের কথা হলো, ফর এক্সাম্পল আমরা যদি একটা রিসার্চ পেপার থেকে একটা প্যারাগ্রাফ তুলে দিলাম, তুলে দিয়ে বললাম যে এই পেপার থেকে একটা স্টুডেন্ট ওটাকে রেফার করে এটা লিখছে, ঠিক আছে, তারপরে এভাবে সাইট করছে, হ্যাঁ, ইন ইউর ওপিনিয়ন ইজ দিস রেফারেন্স ওকে, হ্যাঁ, অ্যান্ড ইজ দ্য সাইটেশন ওকে, হ্যাঁ, বিকজ আমরা তো অ্যাকচুয়ালি রেফারও করতে পারি না, রিসার্চ পেপারে অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলি পার্টস থাকে, আর মূল পার্ট হচ্ছে যেটা জার্নালে পাবলিশেবল, এটা হচ্ছে যে প্রপারলি সে রেফারেন্সিংটা করে প্রপারলি সে ওখান থেকে সূত্র ধরে সে আগাইছে কিনা প্রপারলি। স্যার, ইন দ্যাট কেস আমরা এই একটা অ্যাপ্রোচ নিতে পারি যে সে একটা পেপার, রিসার্চের পেপারের অ্যাবস্ট্র্যাক্টটা তার নিজের ভাষায় সে ডিসক্রাইব করবে, সেটাও হতে পারে, সেটার জন্য আমরা একটা মার্কস রাখতে পারি যে তুমি একদম এক্স্যাক্টলি কপি করবে না জিনিসটা, কিন্তু বাট আমি বলছি তোমার আমাদের নিজের ভাষায়। ছাত্ররা সামারাইজ করতে পারবে না, এই স্কিল নেই। এটাকে আমরা প্র্যাকটিস ওয়ার্কের মধ্যেও রাখতে পারি, তাদেরকে না, আমি প্র্যাকটিস বলছি করিয়ে। যে আপনি অ্যাবস্ট্রাক্টটা দিয়ে দিলেন আর একটা ভুলভাল সামারি দিলেন, তাকে বলেন তুমি এটাকে কারেক্ট করো, হ্যাঁ, সেটাও করা সেটা যায়। পারবে। হ্যাঁ, কিন্তু modify যদি করো। বলে দেন যে ফ্রেশ করে লেখো, মাফ চাই, ঠিক আছে, That ওকে, would be better. গুড। হ্যাঁ, Are we going to design the entire 100 marks distribution for the নো নো course? নো নো নো, নট Then- ফর দ্য কোর্স, একটা কুইজ, A quiz only. লাইক ধরেন হাফ অ্যান আওয়ার কুইজ বা Okay. মিড টার্ম ডিজাইন করবেন, নট দ্য কোর্স, নট Okay, উই আর sir. নট ডিজাইনিং দ্য কোর্স, উই আর জাস্ট ডিজাইনিং এ পার্টিকুলার কুইজ, আর সেটাও কুইজটা তো এটার ভিতরে ছোট্ট একটা অ্যাসপেক্ট টেস্ট করতে পারবে, সম্পূর্ণ তো পারবে না, Right. হ্যাঁ, তো সেটা কিভাবে করবেন? ফর এক্সাম্পল আপনি যদি একটা ডিজাইন দিয়ে দিলেন, হ্যাঁ, বাট দ্য ডিজাইন লুকস অফুল, হ্যাঁ, সো তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার কাছে এই ডিজাইনটা কেমন লাগতেছে, ইজ ইট গুড, উইল দ্য পিপল ফিল কমফর্টেবল, কয়েকটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করলেন, ইফ নট ইউ রিডিজাইন দি Structure, right. রিডিজাইন, হ্যাঁ, তো তখন সে কিন্তু বুঝবে। কিন্তু আপনি যদি ফ্রেশ দিয়ে দেন যে তুমি ডিজাইন করো, তখন কিন্তু হয়তো ওর মাথা কাজ করবে না আর সে পারবে না। কিন্তু আপনি যদি একটা খারাপ ডিজাইন দেন, দেন আস্ক ফিলিংস অন দ্য ডিজাইন, যে এটা কীরকম, তুমি কমেন্ট অন ইট, সাজেস্ট, অ্যান্ড দেন অ্যাকর্ডিং টু ইউর সাজেশনস রিডিজাইন দ্য থিং, তখন কিন্তু সে Right, sir. If we ask পারবে। them design a landscape, then he will copy He'll or copy. memorize the Yes, last class. yes. Or else, if we give a design Hey. with some errors, Hey. and if I ask them to rectify the errors, Hey. then it will work. ইট উইল ওয়ার্ক, Right, sir. ওকে। দেন কি কি আইডিয়া আসতে পারে নাও If not, redesign the question. তারপরে আমরা বুঝলাম যে সেটা কিভাবে করবে? ফর এক্সাম্পল Design the entire 100 marks distribution for the course. নট Then- ফর দ্য কোর্স, একটা কুইজ, A quiz only. 100, হ্যাঁ, রাইটিংয়ের উপরে 100, ডিফেন্স এবং কনফিডেন্স। ইচ্ছে মতো এরকম করতেছি যে এটা স্যার থেকে হ্যাঁ ইচ্ছে মতো টান দিতেছে সময় আছে নাকি? এটা কি ছিল? তো ফিল্মিংটা হবে এইভাবে, হ্যাঁ, আপ ডাউন, টু, পোস্টার শেষ না করলে দের নো লাঞ্চ, পোস্টার শেষ না করলে নো লাঞ্চ।
Okay. Question হচ্ছে থিঙ্কিং অ্যাবাউট থিঙ্কিং, মানে আমি যে কাজটা করলাম কেন করলাম, কিভাবে করলাম, ডাজ ইট ওয়ার্ক, ডাজ ইট নট ওয়ার্ক, মানে ইভ্যালুয়েশন অফ ইউর ওন ওয়ার্ক আর কি। আমি সিম্পলি পরীক্ষা দিই না, আমি একটু মানে খুশি পরীক্ষা দিয়ে দিতাম হাসি মুখে। না না, ওরা বারবার উঠে দাঁড়াইছে, যাবে আপনার কাছে। কনফিউজ করার জন্য ওই ধরনের কিছু ট্রিক্স ইউজ করা হয়। কোর্স তো টু লং হয়ে যায়, একটা লেসন। লেসনটা হলে কি ভেরিফাই হবে? হ্যাঁ let's welcome the group. Please point to your poster. Show which one is yours. Use your finger. Show, yes. This one is our task, assessment on the landscape designing. We have formulated a quiz on the landscape designing, and we introduce our topic to the students, and they have the prior knowledge how they will be assessed. So we divide our task into 15 marks, and there is 2 division. At first, the model will be provided to the students, existing model, which there will be some error, and we identify 10 errors. The facilitator will provide the model with 10 errors, and the learner will sort out the errors and readjust the model. After readjusting the model, then we facilitator will take the script and exchange among the students. And after that, the corresponding students who get the scripts will again look through this error, and they will adjust it again, and they will comment on this, that this will be better, this will be placed in here, it will be adjusted there. If the first student corrected all the errors, then you will confidently comment that this whole designing is right, and he will get the full marks. Then after that is called peer review. Peer review means the students, the learners, they are all similar, equal. That is called peer. And after that, the finally facilitator will look at this model after the peer review, and he will give his final model, which is error free. That's all. Thank you. Good. Questions? They're too tired after lunch to ask questions. No questions at all? So this model that you want to present, is it a 3D model or a model on a paper? How will you do it? So it is a sketch, model on paper. Model on paper. Okay. So you're going to give a model with errors, and the students will correct it, Yes. and then exchange copies and discuss their corrections. Yes. And what is the last point? Final assessment Final assessment by the facilitator by the facilitator on that model. the model. Okay. Any comments? If not, questions? Good, bad, nice, very good. Huh? It's a nice one, nice preparation. Okay. Thank you very much for presenting such a nice way. Nice way. Yes, sir. Thank you. Thank Do you ever write nice on the student scripts? Nice. Grading. Good. Very good. All right, let's Yes, thank sir. the group. Sir. Thank you. Next poster. Which group is it? All right, let's welcome the group. Now, can you stand in a straight line against your poster? Just on the left, yes. Hello everyone. The topic that we have Point to chosen. your poster first, yes, then introduce. The topic we have chosen is research, and we have prepared an assessment, a test, a final term test for the students of 40 marks in total.
And we have, in this test, we have two types of questions. One is short type questions and another is broad type questions. Short type questions are of 5 marks and broad type questions are of 10 marks. And before setting the questions, we make an assumption that we have provided the students with the comprehension in 3 different areas. One is research methodology, the first one. The second one is writing mechanics, how to write the research paper. And the third one is theoretical frameworks. So we have, on each of these areas, we have set 2 questions. And the first question is on research methodology. The question will be on finding errors and correction in a model, which means we will give the students a model of a research, and the students will see whether there are errors in that model, and they will suggest some corrections in that if there is any. And the second one is on linguistic abilities. It is within the category of writing mechanics. Grammatical test with filling in the blanks. Grammatical test, we have put grammatical test because we wanted to save some space. It is actually on the language usage. Okay, and we will give the students fill in the blanks on, we will omit the different parts of speeches, and we will ask the students to put the correct form of the word that is of the part of the speech that is omitted. And the third one will be the arranging information according to a style, a particular style. It also falls within the category of writing mechanics. You all know that, in order to do research, you will have to have knowledge on the referencing system. So you have different styles of referencing. People from humanities use MLS system, people from social sciences use APS system, some use Harvard system, EEE people have different other styles, and we will give the information for the students. For example, the name of the author or authors, and then the year of the publication, place of the publication house, everything. We will give the information, and then the students will arrange the information given in a particular format, the format that they have been taught, format or formats, the formats that they have been taught in the classroom, that is it. And then number 4 is matching examples with theories. This falls within the category of theoretical framework. And for example, we have different theories in English literature: structuralism, post-structuralism, postmodernism, etc. So we will make a statement, and that statement could be made only if we look at a topic or at a subject from a theoretical perspective. And we will give them the statements, and students will put the theory that they have that has been used to make that statement. Okay, and for number 5. We start the broad type questions. Number 5 is comparing and contrasting between 3 different models. We will give the students 3 descriptions of 3 research models. Okay, and students will be asked to make tables based on the similarities in one table and dissimilarities, the contrasts, in another table. And they will find similarities, they will compare and contrast between the 3 models. Okay, that is the first one. It also falls within the category of research methodology. And the last one is constructing a framework on a given topic. We will give them, topic or topics. We can give them options as well, and they can choose one and prepare a workable model for doing research on that topic. That is it. So, we have prepared a question for 40 marks in total, and students will be given adequate time
to cover all these questions. Thank you very much. Good. Any comments or any nice comments? Pin drop silence. Huh? Say it. Comment on the poster. Any poster. On the poster. There's different types of questions, and yeah. Yes, there is diversity on the type of questions, and question patterns are very much thoughtful, I think. Thoughtful. Yes, sir. And if you want to apply Bloom's to this, these question patterns, from knowledge to yeah, which one does it cover? We have knowledge. Sir, yes. And the top one is evaluation. Evaluation. Sir, evaluation. This evaluation. What are the students doing? Sir. Just pick one question and ask. Which question? Show us a question. Sir. Matching examples with theories. Matching example with theories. Or statements with theories. We will make statements and the students will match theories with the statements. Okay, so. So that's what? Sir, comparing? Applying. Huh? Applying. 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 Okay, Yes. so it's in the middle. Yes, sir. Okay. What about the last question? What's the last question? Contrasting a framework, constructing a framework, sorry, on a given model, on a given topic. Oh. Constructing a research framework on a given topic. What level is that? Analyze. Isn't it creating? Creating. Creating. Yes. That's the top level, actually. Out of information, creating a top construction. level. Yes. So mostly it's middle, intermediate, and higher level questions. Where there's no knowledge questions here. Yes. But to be able to do this, you have to do it. The practice in class. You have to get them to practice in class. Then only will they be able to. That's why we have prepared the final term question. Final term question. The ultimate outcome. Ultimate, yes. Okay. Question, Mike. Question. Sir, don't ask difficult questions, please. I think you can answer the difficult questions as well. No. I can't. Now, thank you for your nice presentation. My question is, if you consider, what is the justification of allotting 40 marks? If you think this is a course, this whole thing as a course, then why not you do assessment on 100%? Why, this is the final term question. You have to be practical. Okay, and this is the standard marks allocation for the final term question. So that's why. So it's only final term. Yeah. It represents 40% of the total mark. Exactly. Yeah. Yeah. Okay, I understand. But what I think, whole assessment should be on. It is total. on 100 marks. Yeah. It is on 100 marks in total if you count the midterm, quizzes and other things. So you did a part only? Yeah, only a part, okay. Yes. Sir. Thank you. Thank you. Any other questions? So let's thank the group. Well done. Thank you. Let's welcome the group. 3, 2, 1, go. Okay, point to your poster. Oh, yeah. This one. Do you need notes? Yep. No, just. Okay. Hello, everyone. Problem? Yes. So slanting. Go back. Yeah, slanting. Our poster work is based on assessments on research methodology. That is, we're considering our course as a research methodology. And what we've done here is we've drawn a mind map. Might seem a bit confusing because research methodology is not only confined to this mind map. It could be drawn in form of tree or flowchart or many things. So it's confusing always. So what we've done, we've taken 5 major steps. That is quizzes, presentations, assignments, final, and mid. Oh, the mid one should be earlier.
So what we have done, we have taken these steps, analyzed these and then draw out these branches. So what we've done first, we want to know the problems, questions, or hypotheses, right, in the research. So we could easily set some quizzes on the objectives, questions, methodologies, and results, right? And we've set only 10% marks on the quizzes. Next comes the assignments, which is also very important. That is based on the questions and hypotheses, like say, I want to know what you've known. I want to know what you have learned, what your questions are, and present your questions in the presentation. And in the presentation, these students will be assessed like this. Both the students and the teachers will evaluate and pass marks to each other. That's the easiest way. And also in assignments, we see assumptions, details, data collections, conclusions, and results. So why we have said the conclusions, results in assignments? That's the part where the final assignment comes from at the end of the semester. We've considered it that way. And next we see 25% marks on presentation. Now in research, there's a big thing, two big things, pre-defense and defense. So that's the biggest part, I think, that's most important in research works. So what we've done here, we have branched out the assumptions, justifications, data collections, results, and conclusions in the presentation section. And what we have done, that is, we have combined the steps, questions, assumptions, objectives, and justification, these steps, and put them in the midterm semester, midterm examination. That is the 20% marks. And then the final steps in a research work, that is understanding the methodology or devising something new of yourself, collecting data, analyzing the results, and then writing a conclusion with references. And those final parts are obviously in the final exams, and we have allocated 30% marks. And don't think that the finals won't include the presentations, assignments, or quizzes, because what we've done here, we have set like this: 4 quizzes, 2 in each mid and final, 4 presentations, 2, and 4 assignments, 2 assignments in the mid and 2 in the final. And then at the very final section of the term, we've set 1 final quiz and 1 final presentation and 1 final assignments for the final exams. That's it. Thank you. Good. Questions? So, yeah, it was a very nice presentation, but I think we have been asked to giving some example questions. Like, okay, if you give an assignment, so what will be the pattern of this assignment? I mean, this is a traditional method. We obviously follow this method. But what will be the, what assignment will you give them? Yeah, I sure. guess. Sure, thanks. Just like I said, that this tree, if you just remove these branches, it's a generalized mind map, right? Yeah. So at the very beginning, I said that it's very tough to set up a research methodology course. So if you just say assignments like this, say, I've given a little abstract on a paper, and on that abstract, I have some references, 1, 2, 3. Okay, then I also give the details of the citations, but what I do, I swap the references in the abstract. I say the second one is wrong in that part, and the first one is somewhere below. So what I ask this student to do, say, I give them the whole thing. I give a brief lecture about what that means, what the citations means, and what the abstract means. So his work is to correlate the citations and the given abstract. So that's a very good assignment, I think. Why are you going to this step? If I consider we have a subject project work, in project work we don't follow this way.
we can make another way. We are not bound to follow question, to take midterm, assignment, quiz. It is a research subject. You can change the style. Yeah, sure. I said that setting the research methodology course is very tough. I didn't say I have to put up these things exactly. This is a way, possible way. This is a not the possible way. exact Do you way. think? It's a possible. Obviously, it's possible. For Why not? research subject. Why not? I'm taking a course. I'm taking a course, and if say 3 different classes follow this course and I follow this pattern, and I only myself follow another pattern. So don't you think it will be inequality? What I think you're trying to do is you're trying to cover all the parts, yes, sir, throughout the course of a research. Okay, it's so a course. This is the assessment plan for the whole course, essentially, isn't it? Yeah. We are trying to evaluate the research methodology course, not a topic as research. That means there is no topic that you will research. I will teach them about the research methodology. Okay. Yes, obviously it is a. So there will be project when we have a topic to research. But if we do the work in a practical way, then we have to follow the every step. If we take a research or something, then we have to follow the every step. It will be better, I think. If I take a project, then I go this way, and I have to follow this. Sure. Just let me add one point. That is what she said and what we all agreed on this team. That is one thing. We are not doing a research. No, I have understood, but if I tell it is my suggestion. If I take an example, or I take an example research paper, then I show the student. I have done this way. Yeah, sure. Why not? Individually. Why not? We'll surely give them samples. Surely give them samples. Otherwise, how are they going to study these things? It's Okay. impossible. Totally All right. impossible. So if you just stand back a little bit, the second poster here, they covered one particular quiz. Yes. Okay, or the midterm. And you're covering the entire assessment plan for the whole Entire semester. course. That's the difference. Okay? You have a question? Sure. Can I? Of course, sir. Well, I think you are thinking different way. You can, because what we have thought is our own way, but you might have a different way of evaluation, assessment. Yes. It doesn't Okay. matter. Next question. Actually, I was thinking, you have covered where you are going to evaluate your students, but how you are going to evaluate your students, you have not covered. I don't see enough space to add those things. Actually, if you say it verbally, it would be okay. Yeah, sure. Which one, please? Anyone, your choice, but how you are... Please specify one. That would be easy for me. Say Take, for take the- presentation. Yeah, say For presentation. presentation. Say we can give them 2 or 3 papers, okay, with each group, and I can tell them that analyze these papers, and you should present these 3 papers. Maybe it can be similarities, it can be differences. Both of it is upon your choice, but you will present these 3 papers accordingly. That these 3 papers may suppose they will find some similarities. So this paper is about this topic, and the methodology is that this paper is about. So they can you are present going in to any way. give them some papers and ask them to compare and find Maybe. out the differences and similarities. Okay. So it can nice be one. in any ways. Okay. Okay. Thank you. Let's thank the group. Thank you. Well done. Next. So again, stand against your paper in a oblique line. Yeah. Welcome the group. Yeah. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. In the last class, we have discussed about the customer behavior. There was a particular framework which ends with the field work. Today, I'm going to show you the assessment of the field work. Suppose I have a student of 50 number
I am dividing them into 5 groups and giving them a task to go to the Toyota Corolla office, do the field work. I will tell them the major parts, like you have to do the presentation, you have to have the reaching target customer, findings, and the knowledge development. They will go for like 10 days or 15 days. In the meantime, I will also validate the findings that what they might find to me. When they come back, I will ask them the fieldwork questions first. How they manage themselves through the case study. For 5 number of students, they will divide that, say, sir, I have done this, I have done that, I have done that. And I will mark them judged on their work performance. Next, how many customers they have served. You know, in Bangladesh, we have variety of people. Some are poor, some are middle class, some are higher level. For higher level people, they will go for Toyota Camry, the bigger cars. For the mid-level, Toyota Corolla, and so on. And they have to cover the variety of people, like 10 from the upper class, 10 from middle, 10 from the lower. And they will give us the assessment. Similarly, it goes for this level, like different levels of customers they have met. This point will assess those results. Now, reaching the target consumer. Is the target population representative? Suppose that's what I'm saying, the 10, 10, and 10, the divided, they have to do the same thing, and I will judge them on that. And the findings, validating the responses. As I said, when they are on the field work, I will do my own research as well, that hey, what might be the ideal one that in respect to Bangladesh, and I will judge them based on their responses, accuracy measurement, and focus points. When this part is done, then next comes the presentation. Whatever they have done in the field work, they have to do a presentation with the slides. And I will judge them based on their appearances, content, skill, timing, and their recommendation. Finally, on the presentation, I will give them 8 marks, and on the whole thing, I will give them 25 marks. Finally, the knowledge development. All these stuffs, they have done by their own way. But for the knowledge development and skill, I will go for the quizzes, the midterms, and the semester final. I will judge according to their work and give a sample of 10 to 15 questions. They will answer them accordingly. Not from memorizing, not from anything. Whatever they have done in the field work, they will give me the answers and I will grade them. On the knowledge development side, I will give them 15 marks. That's how my assessment on customer behavior is done. Good. So let's thank the group. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone.